ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு குக்ராய்ட். இன்னைக்கு நாம சேனல்ல மில்க் ஷேக் மெஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுனும் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யறதுனும் பார்ப்போம். வாங்க. வாங்க, நம்ம மில்க் ஷேக் மெஷின்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். பேஸ், பாடி, மோட்டர்ஸ், shaft and blades, sensors, control switches, two metal glass, தேவையான பொருட்கள் பால், ஐஸ்கிரீம் பவுடர் அல்லது ஐஸ்கிரீம் சர்க்கரை மற்றும் ஐஸ் கியூப்ஸ். வாங்க மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். தேவையான அளவு சர்க்கரை, ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர், ஐஸ் கியூப்ஸ், அப்புறம் பால் எல்லாத்தையும் ஒண்ணா கிளாஸ்ல போட்டுக்கோங்க. தென் கிளாஸ் ஸ்டாண்ட்ல மாட்டிருங்க. ஸ்டாண்ட்ல மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கிளாஸை மாட்டின பிறகுதான் நம்ம மில்க் ஷேக் மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் நல்லா நுரை வந்தப்புறம் கிளாஸை வெளியில எடுத்துருங்க. மில்க் ஷேக் ரெடி. மில்க் ஷேக் எப்படி சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க. இதே மாதிரி உங்க கஸ்டமர் கேக்குற ஃப்ளேவர்ஸ்ல பண்ணி கொடுங்க. இது மாதிரி ஃபுட் பிசினஸ் ரிலேட்டட் மெஷின்ஸ்க்கு நம்ம சேனல்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு நம்ம cookroyd.in விசிட் பண்ணுங்க. நன்றி.